So good morning. In this lecture, we will tell about the secondary structure of protein. So let us start the lecture. So let us take a peptide CONH. CONH. Then what happens? Just see. The lone pair of nitrogen comes here. The lone pair of nitrogen comes here. And as oxygen is more electronegative than carbon, so the electron density of carbon goes towards oxygen. So what is the situation? This nitrogen comes here. The lone pair of nitrogen comes here. As oxygen is more electronegative than carbon, so electron density of carbon goes towards oxygen. So this bond will become double bond, and this bond will become single bond. This bond will become double bond, and this bond will become single bond. Now, nitrogen is losing the electron, so it will be plus, and oxygen is gaining the electron, so it will be minus. So this bond will be double bond, and this bond will be single bond. This is losing the electron, so this nitrogen will be plus, and oxygen is gaining the electron, so it will be minus. So just see, C single bond O minus, double bond NH plus. So what is the situation? Nitrogen is losing the electron, so it will be plus. Oxygen is gaining the electron, so it will be minus. These will be single bond, and these will be double bond. Just see, this will be double bond, and this will be single bond. Oxygen is minus, and nitrogen is plus. So as a result of this resonance, the carbon-nitrogen bond becomes double bond. Carbon-nitrogen bonds acquires a double bond character. As a result of this resonance, so what happens? Carbon-nitrogen, this carbon-nitrogen bond acquires some double bond character. This carbon-nitrogen bond acquires some double bond character. So what is the situation? Just see. বাংলায় বলছি, নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটা এখানে গেল, কার্বনের থেকে অক্সিজেন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ বলে কার্বন থেকে ইলেকট্রন ঘনত্ব কার দিকে গেল? অক্সিজেনের দিকে। নাইট্রোজেন থেকে ইলেকট্রন ঘনত্ব এদিকে গেল, এবং কার্বনের থেকে অক্সিজেন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ বলে কার্বন থেকে ইলেকট্রন ঘনত্ব অক্সিজেনের দিকে গেল। তাহলে নাইট্রোজেন কি করছে? এনএইচ কি করছে? অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনটাকে ছেড়ে দিচ্ছে, তাই জন্য এটা এনএইচ প্লাস। অন্যদিকে অক্সিজেন কি করছে? ইলেকট্রনটাকে গ্রহণ করছে, তাই জন্য এটা ও মাইনাস। তাহলে নাইট্রোজেন ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিচ্ছে, তাই জন্য এটা প্লাস, আর অক্সিজেন ইলেকট্রনকে গ্রহণ করছে, তাই জন্য এটা মাইনাস। আর এই মাঝখানের বন্ডটা কি হবে? এটা এদিকে শিফট হচ্ছে, তাহলে এই বন্ডটা হয়ে যাবে কি? ডবল বন্ড। আর এটা এখানে যাচ্ছে, তাহলে এই বন্ডটা কি হয়ে যাবে? সিঙ্গেল বন্ড। তাহলে এই বন্ডটা হয়ে যাবে ডবল বন্ড, আর এই বন্ডটা হয়ে যাবে সিঙ্গেল বন্ড। তাহলে দেখো, কার্বন সিঙ্গেল বন্ড ও মাইনাস, ডবল বন্ড এনএইচ প্লাস। আমি আগেই বলেছি এটা এনএইচটা কি হয়ে যাবে? প্লাস, অক্সিজেনটা মাইনাস। দেখো, অক্সিজেনটা মাইনাস, এনএইচটা প্লাস। এই বন্ডটা কি হলো? ডবল বন্ড। ডবল বন্ড হলো, এই বন্ডটা কি হলো? সিঙ্গেল বন্ড। ঠিক আছে? তাহলে এই রেজোনেন্সটার জন্য কি হচ্ছে? এই কার্বন নাইট্রোজেনের মধ্যে কি হচ্ছে? কার্বন নাইট্রোজেনের মধ্যে কি হচ্ছে? একটা ডবল বন্ড আসছে। কার্বন নাইট্রোজেনের মধ্যে কি হচ্ছে? একটা ডবল বন্ড আসছে। এই রেজোনেন্সের জন্য কার্বন নাইট্রোজেনের মধ্যে কি হচ্ছে? একটা ডবল বন্ড আসছে। নেক্সট, what are the bondings responsible for the secondary structure of protein? What are the bondings responsible for the secondary structure of protein? In this, we will explain only 2 bondings, and in our next lecture, we will explain another 3 bondings. So, what are the bondings responsible for the secondary structure of protein? First is hydrogen bonding. First is hydrogen bonding. Very important. Hydrogen bonding. So, let us see. One peptide NH. So, one peptide NH and another peptide CO. So, just see. In NH,
So hydrogen bonding occurs between the CO of one peptide and the NH of another peptide. So that's just see, hydrogen bonding occurs between the CO of one peptide and NH of another peptide. Just see, the hydrogen of NH of one peptide undergo hydrogen bonding with oxygen of CO of another peptide. So hydrogen of NH of one peptide undergo hydrogen bonding with oxygen of CO of another peptide. Hydrogen of NH of one peptide undergo hydrogen bonding with oxygen of CO of another peptide. So hydrogen of NH of one peptide undergo hydrogen bonding with oxygen of CO of another peptide. Actually, what is the situation? Now, this hydrogen bonding is maximum when this hydrogen and oxygen lies on the same line. This hydrogen bonding is maximum when this hydrogen and this oxygen lies on the same line, means collinear. This hydrogen and this oxygen lies on the same line. This hydrogen and this oxygen lies on the same line, means collinear. So hydrogen bonding টা কি হবে? একটা পেপটাইডের NH এবং অপর একটা পেপটাইডের CO এর মধ্যে হবে। একটা পেপটাইডের NH এবং অপর একটা পেপটাইডের CO এর মধ্যে হবে। NH এর একটা পেপটাইডের NH এর হাইড্রোজেন এবং অপর একটা পেপটাইডের CO এর অক্সিজেন, এই দুটোর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে। তাহলে কার কার মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে? একটা পেপটাইডের NH এর হাইড্রোজেন অপর একটা পেপটাইডের CO এর অক্সিজেনের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিংটা হবে। একটা পেপটাইডের NH এর হাইড্রোজেন এবং অপর একটা পেপটাইডের CO এর অক্সিজেনের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে। কখন হাইড্রোজেন বন্ডিংটা ম্যাক্সিমাম হবে? যখন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন, যখন হাইড্রোজেন NH এর হাইড্রোজেন এবং CO এর অক্সিজেন, NH এর হাইড্রোজেন এবং CO এর অক্সিজেন একই লাইনে থাকবে। NH এর হাইড্রোজেন এবং CO এর অক্সিজেন একই লাইনে থাকবে, মিন্স কোলিনিয়ার। কখন হাইড্রোজেন বন্ডিংটা ম্যাক্সিমাম হবে? যখন NH এর হাইড্রোজেন এবং CO এর অক্সিজেন একই লাইনে থাকবে। নেক্সট, নাম্বার 2 bonding number 2 is the electrostatic force. This is the second bonding responsible for the secondary structure of protein. So number 2 is the electrostatic force. This is the second bonding responsible for the secondary structure of protein. So number 2 is the electrostatic force. Let us consider there is one C double minus. Let us consider there is C double minus and NH4 plus. Let us consider that there is C double minus and NH4 plus. So what happens? When two C double minus are in close contact, both are C double minus. So one is C double minus, another is also C double minus, means both are minus. So when two C double minus are in close contact, so both are C double minus, so there will be same charge. So there will be what? Both are same charge, so there will be repulsion. But when C double minus and NH4 plus are in close contact, means one is C double minus, means one is minus, and another is NH4 plus, means another is plus. So one is minus, another is plus, means there is opposite charge. Opposite charge means, what does opposite charge do? Opposite charge attract each other, so there will be attraction. So let us consider that there is C double minus and NH4 plus. So when two C double minus are in close contact, means one is C double minus, another is also C double minus. One is C double minus, and another is also C double minus. So both are minus. So same charge means repulsion. But when C double minus and NH4 plus are in close contact, means one is minus, another is plus.
C double minus and NH4 plus means one is minus and another is plus. So opposite charge, one is minus, another is plus, means opposite charge. So there will be attraction. So how is attraction created? Electrostatic attraction is created between C double minus. So salt bridge is prepared due to the electrostatic attraction between C double minus and NH4 plus. The salt bridge is prepared due to the electrostatic attraction between C double minus and NH4 plus. So how is salt bridge prepared? Salt bridge is prepared due to the attraction between C double minus and NH4 plus. So সেকেন্ড যে বন্ডিংটা আমাদের রেসপন্সিবল হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স। যখন দুটো সি ডাবল মাইনাস, মানে ধরে নিলাম দুটো সি ডাবল মাইনাস কাছাকাছি, দুটো সি ডাবল মাইনাস কাছাকাছি, তাহলে একটা সি ডাবল মাইনাস আর একটাও সি ডাবল মাইনাস, তাহলে দুটোই কি মাইনাস, দুটোই মাইনাস, তাহলে মাইনাস মাইনাস দুটোই সেম চার্জ, তাহলে কি হবে বিকর্ষণ হবে। তাহলে আবার বলছি, একটা সি ডাবল মাইনাস আর একটা সি ডাবল মাইনাস, একটা সি ডাবল মাইনাস আর একটা সি ডাবল মাইনাস, তাহলে কি হচ্ছে একটা সি ডাবল মাইনাস এবং অপরটাও সি ডাবল মাইনাস, তাহলে কি হচ্ছে দুটোই সি ডাবল মাইনাস, মানে দুটোই মাইনাস, তাহলে কি হবে বিকর্ষণ হবে। কিন্তু একটা সি ডাবল মাইনাস এবং আরেকটা NH4 প্লাস, একটা সি ডাবল মাইনাস এবং আরেকটা NH4 প্লাস, কি হলো সি ডাবল মাইনাস একটা হচ্ছে মাইনাস আর NH4 প্লাসটা কি প্লাস, তাহলে প্লাস আর মাইনাস এই দুটোর মধ্যে কি হয় অপোজিট চার্জ, তাহলে ওই দুটোর মধ্যে কি হবে আকর্ষণ হবে। একটা হচ্ছে সি ডাবল মাইনাস আর একটা হচ্ছে NH4 প্লাস, একটা সি ডাবল মাইনাসটা কি চার্জ মাইনাস আর একটা NH4 প্লাসের চার্জটা কি প্লাস, প্লাস আর মাইনাস এই দুটোর মধ্যে কি হবে অপোজিট চার্জ, অপোজিট চার্জ মানে কি আকর্ষণ হবে। তাই সল্ট ব্রিজ কখন তৈরি হবে? সল্ট ব্রিজ তৈরি হবে যখন সি ডাবল মাইনাস এবং NH4 প্লাসের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন কাজ করবে। সল্ট ব্রিজ কখন তৈরি হবে? যখন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন কাজ করবে কার মধ্যে? সি ডাবল মাইনাস এবং NH4 প্লাসের মধ্যে। So let us come to the conclusion of this lecture. In this lecture we have done the two bondings responsible for the secondary structure of protein. What are the two bondings? First is hydrogen bonding and second is the electrostatic force. So in this lecture we have done, আমরা কি করেছি দুটো বন্ডিং করেছি কার সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার প্রোটিনের, কি কি hydrogen bonding এবং electrostatic force. Thank you. If you have any problem, please contact me in my contact number and WhatsApp number. Thank you.